바이블 1311 아이사야 46 이사야 46장을 네이티브 스피커의 목소리와 함께 읽어보도록 하겠습니다. Chapter 46. Bel bows down, Nebo stoops low. Their idols are borne by beasts of burden. The images that are carried about are burdensome, a burden for the weary. Bel bows down, Nebo stoops low. 벨과 니보, 한글에서는 너보라고 하는데 벨과 니보, 벨 bows down, 벨이 넘어지고 bows down 되고 니보 stoops low, 너보가 stoops low 구부러졌다. 벨 bows down, 니보 stoops low. Their idols are borne by beasts of burden. 그들의 우상, 벨과 니보의 그 우상들이 무엇에 의해서 태어났느냐? Borne by beasts of burden. 짐승의 짐들에 의해서, 짐승의 짐에 의해서. By beasts of burden. 짐승들이 아마 이렇게 출생하게 된 벨과 니보가 어떻게 생겨나게 된 것을 말하는 것 같은데, The images that are carried about are burdensome, a burden for the weary. 그 우상들, 형상들, images가 that are carried about, 그 가지고 가는, 옮기는, carry about 하는 그 우상들, 벨과 니보가 are burdensome, 그것은 짐이다. burdensome이다. A burden for the weary, 지친 자들을 위한 짐일 뿐이다. 그것을 끌고 가는, 그 힘들어서 끌고 가는 자들의 짐이 될 뿐이다. They stoop and bow down together, unable to rescue the burden. They themselves go off into captivity. They stoop and bow down together, unable to rescue the burden. They themselves go off into captivity. 그들이 they stoop, 구부러지고 bow down together, 함께 넘어져서 unable to rescue the burden. 그 burden을, 그 짐을 구원할 수가 없다. Unable to rescue the burden, they themselves go off into captivity. 그들 스스로 go off into captivity, 포로로 가게 된다. go off 하면은 off은 그 길을 떠난다는 말인데, go off, 그러니까 포로로 거기서 떠나서 가게 된다. go off into captivity. Listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, you whom I have upheld since you were conceived and have carried since your birth. Listen to me, O house of Jacob, all you who remain of the house of Israel, you whom I upheld since you were conceived, have carried since your birth. 들으라, O house of Jacob, 야곱의 집이여, all you who remain of the house of Israel, 이스라엘 집에 남아있는 자들이여, 야곱아, 이스라엘아, listen to me, you whom I upheld, I have upheld, 내가 너희를 upheld 해왔다. 언제부터? Since you were conceived, 잉태될 때부터, since you were conceived 할 때부터, whom I have upheld, 내가 너희를 upheld, sustain 해왔다. I have carried since your birth, 너가 태어날 때부터 I have carried you, 너희를 인도했다. Even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. even, 뭘 할 때조차도 even to your old age, 나이가 들었을 때나 gray hairs, 백발이 되었을지라도 I am he, 나는 그다. I am he, 강조 용법을 써서 I am, 나는 바로 그다. Who will sustain you, 너희를 sustain 할 자는 바로 그다. 바로 나다. I have made you, 내가 너희를 만들었고 I will carry you,
내가 너희를 인도할 것이다. I will sustain you. 내가 너희를 sustain 할 것이고 I will rescue you. 내가 너희를 rescue 할 것이다. I will carry you. I will sustain you. I will rescue you 할 것이다. To whom will you compare me or count me equal? To whom will you liken me that we may be compared? To whom will you compare me or count me equal? To whom, 누구에게 will you compare me, 나를 비교할 것이냐? 또는 to whom will you count me equal? 누구에게 너희가 나를 equal하다고 간주할 것이냐? count할 것이냐? count me equal. To whom will you liken me that we may be compared? 누구에게 will you liken 할 것이냐? 이것도 뒤에 이제 compare라는 동사와 같은 뜻인데, to describe someone or something as similar to someone or something else. 어떤 사람이나 사물을 이렇게 묘사하는데, 거기에 이제 비슷하게 as similar to someone or something else, 다른 것과 비슷하게 묘사를 할 때 그것을 liken, 비교라고 하는데, to whom will you liken me that we may be compared? 우리가 be compared, 비교되어질 수 있도록 누구에게 너희가 우리를 비교를 하려고 하느냐? To whom will you liken? Will you liken me? 나를 어떤 다른 신에다가 그렇게 비교하려고 하느냐? Some pour out gold from their bags and weigh out silver on the scales. They hire a goldsmith to make it into a god and they bow down and worship it. Some pour out gold from their bags and weigh out silver on the scales. 어떤 사람들이 pour out gold, 금을 이렇게 쏟아내서 from their bags, 그 자루에서 pour out gold, weigh out silver on the scales. 그리고 또 은도 이렇게 해서 저울에다가 on the scales에다가 weigh out silver, 은도 이렇게 달아서 they hire goldsmiths to make it into a god. 그들이 대장장이를 골드스미스를 고용을 해서 hire goldsmiths to make it into a god. 그걸로 신을 만들려고. And they bow down and worship it. 그리고 그들이 그것에다가 bow down, 절을 하고 worship it, 예배를 드리는데, They lift it to their shoulders and carry it. They set it up in its place and there it stands. From that spot it cannot move. Though one cries out to it, it does not answer. It cannot save him from his troubles. They lift it to their shoulders and carry it. 그들이 그것을 어깨에다가 들고 메고, they lift it to their shoulders and carry it. 그것을 이제 만들어 가지고 벨과 너보 같은 이렇게 우상을 만들어서 lift it to their shoulders, 어깨에 메고 가는데, they set it up in its place. There it stands. Set it up in its place. 어떤 장소에다가 그것을 set it up, 고정을 시켜서 there it stands. 거기에 세운다. From that spot, it cannot move. From that spot, 그 장소, 그 지점으로부터 it cannot move. 그것은 움직일 수가 없다. From that spot, it cannot move. Though one cries out to it, it does not answer. 비록 누군가가 cries out to it, 거기에다가 도와주세요 하면서 고함을 이렇게 질러도, though one cries out to it, it does not answer. 대답을 하지 않고, it cannot save him from his troubles. 그것이 cannot save him, 그를 구원할 수가 없다. from his troubles. 그의 고난으로부터, 그의 troubles로부터 it cannot save him. Remember this, fix it in mind, take it to heart, you rebels. Remember this, fix it in mind, take it to heart, you rebels. rebels, 너희 반역자들이여, 다른 신을 섬기는 너희여. Remember this, 이것을 기억해라. Fix it in mind, 마음에 그것을 fix it, 그것을 이렇게 픽스하라. 마음을 고쳐먹으라. Take it to heart, take it to heart. 그 마음을 그것을 마음에 깊이 명심해라. Take it to heart, you rebels. 너희 반역자들이여. Remember the former things, those of long ago. I am God and there is no other. I am God and there is none like me.
Remember the former things, those of long ago. Remember the former things. 이전의 일을 기억해라. Those of long ago. 오래전의 일들을. I am God and there is no other. 나는 하나님이고 there is no other. 다른 신이 없다. I am God and there is none like me. 나는 하나님이고 there is none like me. 나와 같은 이가 없다. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. make known 하면은 알게 하다는 말인데, in secret 하게 비밀리에 한 것이 아니라 make known. The end. 내가 끝을 알게 했다. 알렸다. Make known. 알도록 만들었다. 모든 사람이 들어서 알도록. I make known the end from the beginning. 처음부터 내가 make known the end. 끝을, 종말을 알도록 했다. From ancient times. 고대로부터 what is still to come. 앞으로 오게 될, 장래에 오게 될 일이 어떠한지를 내가 make known the end. 그 끝을 알게 했다. I say. 내가 말하기를 My purpose will stand and I will do all that I please. My purpose will stand. 나의 계획은 서게 될 것이고 실행이 될 것이고 I will do all that I please. 내가 기뻐하는 것을 할 것이다. I will do all that I please. From the east I summon a bird of prey, from a far-off land a man to fulfill my purpose. What I have said, that will I bring about. What I have planned, that will I do. From the east I summon a bird of prey. 동방으로부터 내가 I summon 할 것인데 소집할 것인데 누구를? A bird of prey. 먹이를 하는 먹이를 하는 새, 먹이의 새. 그 말은 독수리를 이렇게 한글 성경에서 독수리라고 했는데 레이버너스 bird, 아주 맹렬한 그런 그 독수리를 레이버너스 bird라고도 다른 데서는 기록을 하고 bird of prey, 그 먹이의 그 새를 내가 불러서 그것은 이렇게 제국이나 아주 강한 나라를 이렇게 상징하게 되는데 from a far off land, a man to fulfill my purpose. 멀리 떨어진 땅, far off land로부터 a man to fulfill my purpose. 나의 계획을 실현시킬 그 사람을 내가 I summon, 내가 부를 것이다. What I have said, that will I bring about. What I have said, 내가 말한 것을, 그것을 that will I bring about. 내가 bring about, 내가 일으킬 것이다. 내가 실행할 것이다. What I have planned, that will I do. 내가 계획한 것을 what I have planned, that will I do. 내가 행할 것이다. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. Listen to me, you stubborn-hearted, you who are far from righteousness. Listen to me, you stubborn-hearted. 고집센 마음을 가진 너여 들으라. You who are far from righteousness. 의로부터 먼 너여. 하나님이 하고자 하는 그 일은 justice와 righteousness라고 말했는데 그 하나님의 의로부터 먼 너여 하나님 앞에 묻고 성령께 기도해서 그것을 실행하려고 하는 것이 아니라 너 머리에 좋고 너 자신의 뜻을 실현하고 하는 너 stubborn-hearted, 고집센 마음을 가진 너여 listen to me. 너희는 you who are far from righteousness. 하나님의 righteousness와는 거리가 멀다. I am bringing my righteousness near. It is not far away, and my salvation will not be delayed. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel. I am bringing my righteousness near. It is not far away. 내가 bringing 할 것인데 가지고 올 것인데 I am bringing my righteousness near. 가까운 곳에서 나의 righteousness를 갖고 올 것이다. It is not far away. 그것은 far away, 멀리 있는 것이 아니다. It is not far away.
And my salvation will not be delayed. 나의 구원은 will not be delayed. 지체되지 않을 것이다. I will grant salvation to Zion, my splendor to Israel. 내가 구원을 허락할 것인데 누구에게? To Zion, 시온에게. 내가 나의 영광을 허락할 것인데 누구에게? To Israel. I will grant salvation to Zion. I will grant my splendor to Israel. 내가 시온과 이스라엘에 나의 구원을 허락할 것이다. 그래서 이사야 선지자는 이사야 46장에서 벨과 느보, 바벨론에 대한 이렇게 심판을 얘기하는데 이사야 46장, 47장 두 장을 걸쳐서 다음 장에서도 얘기를 하고 있는데 벨과 느보 그 우상이 아니라 진정 하나님을 이렇게 섬길 것을 촉구하면서 그 영광을 내가 그 구원을 시온과 이스라엘에 허락할 것이다. 그렇게 이사야 선지자가 말하고 있습니다.